In this video, we are going to study about the topic Great Orthogonality Theorem or GOT. This is one of the important concepts in group theory. GOT is a basic result concerning the element of those matrices which constitute the irreducible representation of a group. In the last video, we studied about what is meant by reducible representation and what is irreducible representation. So, great orthogonality theorem is one of the important concepts concerning the element of those matrices which constitute the irreducible representation of a group. So how we can define the great orthogonality theorem? So the great orthogonality theorem may be stated as for the ith and jth irreducible representation that can be represented as tau I and tau j. What is tau? Tau represent irreducible representation. Okay, of a certain group, the terms related matrices satisfy this following equation. So what is this equation? Actually, this is great orthogonality theorem. So the great orthogonality theorem represented by the equation given here. So sigma r tau I m n r, or we can write as r m n, then into tau j r m dash n dash is equal to h divided by root of li lj Kronecker delta. So all these terms you have to study in quantum mechanics. Delta ij, delta m dash, delta n dash. Now we can look what are all these terms. Where tau I r m n is a matrix element belonging to the mth row and nth column of a symmetry operation R. So what is R? R is the symmetry operation. It may be any symmetry operation like E, C2, sigma, anyone. Okay, then the element which represent that particular operation of ith irreducible representation. Then tau j m dash n dash r is a matrix element belonging to mth row and nth column of a symmetry operation R in the jth irreducible representation. Then what is Li and Lj? Li and Lj are the dimensions of ith and jth irreducible representation. For example, in the case of C2, we get the irreducible representation tau 1 as 1, 1, minus 1, minus 1. So all are one dimensional. In some cases, there may be chance for two dimension like 2, 0, 1, etc. So all these things you will study in the preceding videos. So Li and Lj represent dimensions of irreducible representation, whether it is one dimension, two dimension, or three dimension. Then so this is what great orthogonality theorem. So great orthogonality theorem is represented by this equation sigma r tau r m n then tau j r m dash n dash is equal to h divided by root of li lj delta ij delta m dash delta n dash. So this theorem can be simply explained by simplifying this orthogonality theorem or this equation by this following method. So we have different solutions for this great orthogonality theorem. So first one we can look, there is a correction you can see here. If I is equal to j, not I is equal to j, there is a correction. If I not equal to j, m is equal to m dash, n is equal to n dash, then the great orthogonality equation that is given above become sigma r tau I r m n tau j r m dash n dash is equal to 0. Okay, then if I is equal to j, m is equal to m dash, and n is not equal to n dash, then what will happen? What will happen is that the equation is reduces to, again the result will be equal to 0. So if I is not equal to j, or m is not equal to m dash, or n is equal to n not equal to n dash, then the result of great orthogonality theorem will be equal to 0. Then what happen if all these terms will be equal to the corresponding term? That means this one, that is if I is equal to j,
m is equal to m dash, n is equal to n dash. Then the great orthogonality theorem become, that is sigma r tau I r m n into tau j r m dash n dash. So instead of j you can use I again, because I is equal to j, or instead of m dash you can use m, or instead of n dash you can use n. Okay, so then the equation become what? H divided by Li. What is H? H is the order of the group. Order of the group. What is order? Order is the total number of symmetry elements present in that particular point group. Then what is Li? Li is the dimension. Dimension, whether it is one dimension, two dimension, or three dimension. So you can simplify the great orthogonality theorem in this four form, that is equation 1, 2, 3 and 4. So all these equations represent the simplified form of great orthogonality theorem. So actually great orthogonality theorem comes from the quantum mechanical concept. So you have to study that particular equation which represent great orthogonality theorem and explain each term, and also shows the simplified form of great orthogonality theorem. Okay, then we can mainly study about the consequence of great orthogonality theorem. What are the consequences of great orthogonality theorem? So the important consequence of great orthogonality theorem are 5 important rules. And these rules are actually related to the irreducible representation and their characters. So we can look what are the consequences of great orthogonality theorem. So as I said, consequence of great orthogonality theorem, actually the 5 important rules regarding the character of irreducible representation. നമുക്ക് ഓരോ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം, ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം, and there is no need to study the proof. You have to study only the consequence of great orthogonality theorem. So the first consequence, the sum of the squares of dimension of all the irreducible representation that are possible for the point group should be equal to order of the group. So what is that? Sum of squares of dimension of all the irreducible representation that are possible for a point group. അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുക്കുക, ദെൻ അതിനെ സം ചെയ്യുക. സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ? ഓർഡർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. So that can be represented like this: sigma Li square is equal to H. What is Li? Li has the value. I represent what? Irreducible representation. L is the dimension of irreducible representation. H is the order. Order is the total number of symmetry element present in a point group. So we can write as L1 square plus L2 square plus L3 square etc. Li square will be equal to H. So that can be represented like this. For example, in the case of C2V point group, we have 4 irreducible representations are possible. നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ്. ഹിയർ വി ഹാവ് 4 irreducible representation that can be represented as tau 1, tau 2, tau 3 and tau 4. ദെൻ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ, സപ്പോസ് വി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ വാട്ട് L1 സ്ക്വയർ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് സം എടുത്തിട്ട് L2 സ്ക്വയർ L3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് L4 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? ദ ഓർഡർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. അത് കാരണം എന്താ, അതിന് 4 സിമെട്രി എലിമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇ, C2, സിഗ്മ XZ ആൻഡ് സിഗ്മ YZ. ഇനി C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ, C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ്
അതിന്റെ സ്ക്വയർ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ത്രീ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? ഇപ്പൊ C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ളത്? 3, ടോ 1, ടോ 2, ടോ 3. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ L1 square plus L2 square plus L3 square will be equal to order. What is the order of C3V point group? C3 and 3 sigma V, and that is equal to 6. Okay, so ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. അപ്പൊ H എന്താണെന്ന് അറിയണം, L എന്താണെന്ന് അറിയാം. L is the dimension of irreducible representation and H is the order of the point group. Okay, so that is the first consequence. Sum of squares or dimension of all the irreducible representation that are possible for a point group should be equal to order of the group. Then the second consequence, second one, absolute square of the length of any character representation is equal to order of the group, provided the representation is an irreducible representation. So that can be represented as sigma. What is that? Chi means character corresponding to that particular irreducible representation. Square will be equal to H. That is that means chi I R1 square plus chi I into R2 square plus chi I into etc. and chi I Ri whole square is equal to H. What is chi I R1? Is the character corresponding to the symmetry element R1 in the ith irreducible representation. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേ കൂടി മനസ്സിലാവും. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C2V character table of C2V point group, we have irreducible representation. For example, τ1. Okay, so τ1 is having the character 1, 1, -1, anyone. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റ് 1, 1, -1, and this one correspond to E, C2, sigma XZ and sigma YZ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിമെട്രി ഓപ്പറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സോ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ അല്ലെ, 1 സ്ക്വയർ ക്യാരക്ടർ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മയാണ് കാണുന്നത്. സോ അഗെയിൻ ഫോർ C2 ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ XZ ഇറ്റ് ഈസ് -1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ YZ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ -1 സ്ക്വയർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ? 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് 4? 4 ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? C2V. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ എന്താ? 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? So sum of the product of the character corresponding to the irreducible representation, square of the character corresponding to an irreducible representation again will be equal to what? Order of that particular point group. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്താലും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ then അടുത്ത കോൺസിക്വൻസ് നോക്കാം. സോ ദ തേർഡ് കോൺസിക്വൻസ്, the product of any two character representation is 0 when the representations are irreducible representation. So this third one, product of any two character representation is 0 when the representations are irreducible. That is, character representation derived from the irreducible representation of a group are mutually orthogonal. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ that can be represented as sigma r chi I r. That is
ith irreducible representation into chi j, and that is character of jth irreducible representation will be equal to 0, will be equal to 0. So that can be also explained with the help of C2V point group. C2V point group symmetry elements ഏതാണ് E ഉണ്ട്, C2 sigma xz sigma yz. So I am taking two irreducible representation. അല്ലെ ഇവിടെ chi j എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് character for ith irreducible representation and character for jth irreducible representation. So for it is 1 1 1 1. Suppose it is 1 1 minus 1 minus 1. So എന്താ പറയുന്നത് character of ith, അതായത് ഇതാണ് first one and this is the second one. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിഗ്മ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് 1 into 1 അല്ലേ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് 1 into 1 1 into 1 then പ്ലസ് അടുത്ത എന്താ 1 into minus 1 പ്ലസ് 1 into minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി 2 minus 2, it will be equal to 0. So this is the third consequence. You can apply this one in any irreducible character for any irreducible representation. So that is the third consequence. And the fourth one, the character corresponding to the conjugate element are the same in any irreducible representation. Character corresponding to the conjugate element are the same in any irreducible representation. For example, in the case of C3V point group, we have the conjugate element. And the conjugate element is obtained by similarity transformation. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, so here we have C inverse B C is equal to A. That means here C inverse C and C inverse are similarity operation which can be used to transform B into A. Hence B and A are known as what? Conjugate element. So in the same way, all these things we are studying in the case of C3V point group. C31 and C32 are conjugate element, hence they are grouped in the same classes. So what here it is said that character corresponding to conjugate element. So the character corresponding to C31 and C32 in the case of C3V point group are the same. So you can check. So in the case of the character corresponding to C31 is 2 cos 120. Because it is what the character corresponding for CN operation. CN operation എന്താണ് 2 cos theta plus 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ 120 ഡിഗ്രി ആണ്, അപ്പോൾ 120 plus 1 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ C32 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ 2 into cos 240 plus 1. So we have 2 into minus 1 by 2 plus 1. Again it is equal to 0. Okay. So it shows that, and this is applicable to any conjugate element. So conjugate element have same characters in the case of irreducible representation. And we come to the fifth consequence. What is the fifth consequence of great orthogonality theorem? Total number of irreducible representation that are possible for a point group is equal to total number of classes present in a point group. What is class? ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലിമെന്റ് വിച്ച് കോൺജുഗേറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, what is the number of classes? നമുക്കറിയാം in the case of that we have 4 symmetry element. ഏതൊക്കെയാണ്? E, C2, sigma xz and sigma yz. All these elements form separate classes because all these elements are commute with each other and it is an abelian group. So we have 4 classes.
അപ്പം 4 ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 4 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് class. So the number of irreducible representation will be equal to 4. Okay, then in come to the case of C3V point group. C3V point group il etra class undu? We have 3 classes. Edokke E, 2C3 and 3 sigma V. So hence the number of irreducible representation is equal to 3. So these are the 5 important consequences of what? Great orthogonality theorem. That is very important. So using and these consequences are very important rules that decide the character of irreducible representation. So we studied what is great orthogonality theorem, what are the important consequences of great orthogonality theorem. Then we come to the applications of great orthogonality theorem. So what are the important applications of great orthogonality theorem? First application is the construction of character table. Character table is one of the important concept in group theory. By constructing the character table, we get many information regarding the molecular vibration, hybridization, symmetry, adapted linear combination method. Many information we get. So the basis for constructing the character table can be done by using the great orthogonality theorem. So that is a major application. And the second one, any given reducible representation can be expressed as a combination of various irreducible representation possible for a point group. That can be explained. Okay. So, അതായത് നമുക്ക് ഒരു റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ combination of various irreducible representation using this great orthogonality theorem. So these are the two applications of great orthogonality theorem. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, construction of character table. രണ്ട്, given reducible representation we can express it in the form of a combination of various irreducible representation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയാലാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ? എ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻ 4 മെയിൻ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ടേബിൾ ഗിവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, വി ഗെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ഡാറ്റാസും കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റാസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ നെയിം ഓഫ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് പോസിബിൾ സിമെട്രി എലിമെന്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഒന്നാമത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പല ഏരിയാസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ എന്താണ്, ഒന്നാണ് എന്ത്, ഏരിയ 1, ദെൻ ഏരിയ 2, ഏരിയ 3 ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഏരിയ 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് പോസിബിൾ സിമെട്രി എലിമെന്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ആ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ C2Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നെയിം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിൽ ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് നെയിം എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഏരിയ 2 കൊടുക്കുന്നത്. ഏരിയ 1 നമ്മൾ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഏരിയ 2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏരിയ 2 ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിമെട്രി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അതിന് താഴോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിബിൾ ഫോർ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതും.
ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്. അപ്പൊ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ താഴോട്ട് എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വേരിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സിമെട്രി എലിമെന്റ് ഫോർ ഓൾ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അത് ഏരിയ 1-ലാണ്. അതായത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ A1, A2, B1, B2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഓരോ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഏരിയ 1-ൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Then, the symmetry and corresponding fundamental basis for every irreducible representation. ഇനി ഏരിയ 3-ൽ നമ്മൾ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത്? ഈ ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്? മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ബേസ് എടുത്തത്, അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ, വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണോ, സെഡ് ആണോ, എന്താണോ ബേസ്, ആ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഏരിയ 3-ൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഏരിയ 4-ൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എന്താണ്? കമ്പൈൻഡ് ബേസിസ്. അതായത് ഏരിയ 3-ൽ നമ്മൾ എടുത്ത എന്താണ്? ബേസിസ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ്. അതായത് ഇപ്പൊ എക്സ് വൈ, വൈ സെഡ്, എക്സ് സെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ, വൈ സ്ക്വയർ, സെഡ് സ്ക്വയർ, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഏരിയ 4-ൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഏരിയാസ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരിക്കും? ഏരിയ 1, ഏരിയ 2, ഏരിയ 3, ഏരിയ 4 നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ 1-ൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകളെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള characters which shows irreducible representation is included in area 1. Area 2-ൽ we represent the name of the point group and also the irreducible representation. അതായത് മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ ഫോർ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ, അല്ലെ? A1, A2, B1, B2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മുള്ളിക്കൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഏരിയ 3-ൽ നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്? ബേസിസ് ഓഫ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ വെക്ടർ ബേസിസ് ആണോ, ഓർബിറ്റൽ ബേസ് ആണോ, ഇനി അതല്ല ബോണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ മെട്രിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അതാണ് നമ്മൾ ഏരിയ 3-ൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഏരിയ 4-ൽ എന്താണ്? ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസ്. ഏത് ബേസ് ആണോ അതിന്റെ ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഏരിയ 4-ൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എസെൻഷ്യലി ഈ ഇത്രയും പാർട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിന്റെ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസിങ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം നമ്മൾ ഏരിയ 1, ഏരിയ 2 ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഏരിയ 1-ൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏരിയ 1 ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് യൂസിങ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. ഏരിയ 1-ൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ദ ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം, അതായത് ഏരിയ 1-ൽ നമുക്ക് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ്, അതാ ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ 1 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിമെട്രി എലമെന്റ്സും ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഇത്രയും ഭാഗം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിലെ 3 കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട. അപ്പൊ എന്നാലും നമുക്ക് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ്. ഇനി ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷന്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ? സിഗ്മ Li സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ്? സിഗ്മ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ith ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ, സം ഓർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ith ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം, അതായത് സിഗ്മ ഓഫ് കൈ
I r, chi j r will be equal to 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് റൂൾസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഏരിയ 1 ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. ഇനി ഏരിയ 2 മെയിനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾസ് ആണ്. മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. സോ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഓർ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. 3 ഡയമെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി 1 ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ മോർ ദാൻ 1 എയും ബിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1ഉം 2ഉം നമ്മൾ എയും ബിയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എ റെപ്രസെൻറ്റ് one dimensional irreducible representation which is symmetric with respect to principal axis. B means which is anti-symmetric with respect to principal axis. Then if the symmetry operation having centrosymmetry, then we use G. G means which is symmetric with respect to I, and U means which is anti-symmetric with respect to I. Then we use 1 and 2. 1 and 2 എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? That means if it is symmetric with respect to sigma v, and 2 which is symmetric with respect to sigma v. And also single prime. Single prime means symmetric with respect to sigma h, and double prime which is symmetric with respect to not symmetric, anti-symmetric with respect to sigma h. So അപ്പോൾ ഏരിയ 2 മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ മുള്ളിക്കൻ നൊട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് 5 റൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്താ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഏരിയ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബേസസ് വിച്ച് ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മെട്രിസസ് which are derived for representing irreducible representation. അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ 4 ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ബേസസ് ഓഫ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ representation. Okay, so that is the main areas of a character table. In the next video we study the construction of character table for different point groups. So